Catatan. Edisi bahasa Inggris buku ini mengambil kutipan-kutipan kitab suci Yahudi dan Kristen dari The Jerusalem Bible, sedangkan kutipan-kutipan Al-Quran dari The Message of the Quran diterjemahkan dan ditafsirkan oleh Muhammad Asad Gibraltar 1980. Teks diambil dari Blaise Pascal Pensies, penerjemah dan editor A.J. Kalsheimer, London 1966, H309, Pensies 919, Ibid 198, Ibid 418, Ibid 919, Ibid 418, Roma 1 ayat 19-20, Rand Descartes, A Discourse on Method, etc. Terjemahan J. Veitch, London 1912, 2.6.19. Rand Descartes, Discourse on Method, Optics, Geometry and Meteorology. Terjemahan Paul J. Oskamp, Indianapolis 1965, H263, Ibid H361. Dikutip dalam A.R. Hall dan E. Tilling ed. The Correspondence of Isaac Newton 3 Gill, Cambridge 1959 sampai 77, 10 Desember 1692, 3 HH 234 235, 17 Januari 1693, dalam Ibid H240, Isaac Newton, Filosofia Naturalis Principia Mathematica, terjemahan Andrew Mott, edisi Florian Kajavi, Berkeley 1934, HH 344 sampai 346. Corruptions of Scripture, dikutip dalam Richard S. Westphal, The Rise of Science and Decline of Orthodox Christianity, A Study of Kepler, Descartes and Newton, dalam David C. Lindbergh dan Donald I. Numbers, ed. God and Nature, Historical Essays on Encounter Between Christianity and Science, Berkeley, Los Angeles dan London 1986, H231. Ibid HH 231 sampai 232, dikutip dalam Jaros of Pelikan, The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine 5 Jil 5, Christian Doctrine and Modern Culture since 1700, Chicago dan London 1989, H66. Ibid H105, Ibid 101, Ibid H103, Paradise Lost, buku ketiga baris 113 sampai 119, 124 sampai 128. François Marie de Voltaire, Philosophical Dictionary, terjemahan Theodore Besterman, London 1972, H357, Ibid H57, dikutip dalam Paul Johnson, A History of the Jews, London 1987, H290. Baruch Spinoza, A Theological Political Treatise, terjemahan Khalid Elwes, New York 1951, H6. Dikutip dalam Pelikan, Christian Doctrine and Modern Culture, H60, Ibid H110. Dikutip dalam Sherwood Edward Weird, Spiritual Awakening, Classical Writings of the 18th Century Diffusion to Inspire and Help of the 20th Century Reader, 3 1988, H9. Albert C. Hodler, ed. John Wesley Writings 2, Yale, Oxford dan New York 1964, H194 sampai 196. Pelikan, Christian Doctrine and Modern Culture, H125, Ibid H126. Dikutip dalam George Tickle S.J., The Life of Blessed Margaret Mary, London 1890, H258, Ibid H221. Samuel Shaw, Communion with God, dikutip dalam Albert C. Outler, Pietism and Enlightenment, Alternatives to Tradition, dalam Louis Dupré dan Don S. Sellers, ed. Christian Spirituality, Post-Reformation and Modern New York dan London 1989, H245.34, Ibid H248,
Norman Cohn, The Pursuit of Millennium, Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, London, edisi 1970 H172, IBIT H173, IBIT H174, IBIT H290, IBIT H303, IBIT H304, IBIT H305, dikutip dalam Wait at Spiritual Awakening H110, dikutip dalam IBIT H113, Alan Hymat, The Religion and the American Mind from the Great Awakening to the Revolution, Cambridge, Mass 1968 H43, An Essay of the Trinity, dikutip dalam IBIT HH62 sampai 63, dikutip dalam IBIT H101, Peringatan Alexander Gordon dan Samuel Kinci, dikutip dalam IBIT H167, Exam Solemn Sabati Sevi, Princeton 1973, dikutip dalam Exam Solemn Criticism True Sin dalam The Messianic Idea in Judaism, Another Essay on Jewish Spirituality, New York 1971 H124, IBIT H130, IBIT 1, BIT H136, dikutip dalam Solemn Neutralization of Messianism in Early Hasidism dalam IBIT H190, Solemn Difficult or Communion with God dalam IBIT H207, Louis Jacobs, The Uplifting of the Sparks dalam Arthur Green at Jewish Spirituality, 2 Jill, London 1986-1988, 2 HH118 sampai 121, IBIT H125, Solemn Difficult dalam The Messianic Idea in Judaism, HH226 sampai 227. Arthur Green, Typologies of Leadership and the Hasidic Zadik dalam Jewish Spirituality, 2 H132, Sifra de Zeniuta, terjemahan Eliezer Werblowski dalam Louis Jacob at the Jewish Mystics, Jerusalem 1976 dan London 1990 H171, IBIT H174, Arnold H. Toynbee, A Study of History, 12 Jill, Oxford 1934 sampai 1961, 10 H128, Albert Einstein, Strange is Our Situation Here on Earth dalam Jaroslav Pelikan at Modern Religious Thought, Boston 1990 H204, dikutip dalam Rachel Eileen Chabad, The Contemplative Ascent of to God dalam Green at Jewish Spirituality 2 H161, IBIT H196, dikutip dalam Michael J. Buckley, At the Origin of Modern Atheism, New Heaven dan London 1987 H225, A Letter to the Blind for Those Who See dalam Margaret Jordan penerjemah dan Ed Diderot's Early Philosophical Works, Chicago 1966 HH113 sampai 114, Paul Heinrich Dietrich Baron de Holbach, The System of Nature or Laws of the Moral and Physical World, terjemahan H.D. Robinson, 2 Jill, New York 18351 H22, IBIT 2 H227, IBIT 1 H174, IBIT 2 H232.